Yeah, not underestimating Russian civil society. Never get mind under the prediction that we might want to discuss here again in a couple of years. So then we can invite you again and see what came out of it. But we should also not underestimate the Moldovan civil society. I would assume there have been protest streets. In Yugoslavia, you started saying that the Western model is in decline and that Eastern Europe is the only area where people are still looking towards the European Union. Well, this is the point that I wonder if it's changing at the moment, at least in the Republic of Moldova, because when we look at the recent polls, then we see support for the European integration process is at historically low levels, and that now a majority is in favor of joining the Eurasian Customs Union. And Moldova, which was, I think, 1 year ago, I could say it was still regarded as a front runner, now seems to more and more become a problem child. The country is also currently shaken, as you all know, by a financial crisis caused by procesul de revizuire politicii europene de vecinătate. Și, așa cum am menționat-o și în partea de dezbatere din plen la începutul acestei zile, instituțional, formal, politica de vecinătate și politica de extindere sunt două politici diferite. Și aș spune că vecinătatea Uniunii Europene nu a fost niciodată mai instabilă, pentru că insecuritatea este dublată de o divergență a aspirațiilor din partea statelor prinse de parteneriatul estic. Este dublată de Uniunea Europeană a decuplat și a creat fără să vrea, sper fără să vrea, procese paralele. Am mers și am dat acorduri de asociere cu statele din vecinătatea europene și mi-amintesc la sfârșitul anilor 90, la începutul anilor 2000, de la cei mai înțelepți, mai bătrâni decât mine, mai multă experiență de fapt mai bătrân, că în acele camere mici din Europa, din Bruxelles, se vorbea despre extinderea Uniunii Europene care ar fi trebuit să se termine în 2004 cu cele 10 state care au aderat, fără România și Bulgaria, răspuns care nu a fost încă găsit. Revenind la politica de vecinătate, am să trec în revistă donații, flexibilitate, ownership și un cadru de securitate. Acest cadru de securitate este introdus pentru prima oară și un lucru foarte bun, pentru că noi suntem deficitari la acest, noi Bruxelles, noi Uniunea Europeană, la acest capitol. Vă reamintesc că ultima oară când a fost updatată sau când a fost contribuită strategia de securitate a Uniunii Europene, datează din 2003. De la acel moment n-a mai fost updatată, n-au avut more formal. Deci cei care vor implementa reformă se pot aștepta și fie să fie așa la alocări financiare substanțiale. Și m-aș referi acum la Republica Moldova. Sunt în fața unei alegeri pentru că sunt președintele delegației Uniunii Europene, am pe mine haina oficială a Parlamentului European. Sunt om politic, pe de altă parte, iar pe diploma mea de licență scrie că sunt licențiat în științe politice, sunt analist politic. Am să fac semnată cu adevărat de către partidele politice. Pentru că vorbim despre provocările politicii externe ale Uniunii Europene, în Est. Se poate foarte ușor de explicat acest lucru, de exemplu, în Republicii Moldova. Și de ce eu astăzi vă vorbim despre eurointegrarea Republicii Moldova sau, mai corect, ar trebui discurs despre euroimitare. Și acum vă voi explica de ce acest lucru de euroimitare. Trebuie să începem cu anul 2009, când în Republica Moldova 75% din cetățeni susțineau proiectul european. 75%. Acum ne aflăm în anul 2015 și această cifră a scăzut dramatic până la mai puțin de 35%. Și asta după ce la guvernare s-au aflat partide pro-europene, care au creat o guvernare pro-europeană. Și aici este tare important, sincer, la întrebarea care sunt adevăratele motive acestei scăderi ai popularității proiectului european în Republica Moldova. Primul motiv care
vorba de, în primul rând, dependență energetică a Republicii Moldova, de Federația Rusă. În al doilea rând, economia noastră depinde în continuare destul de mult de piața rusească. Acest lucru se referă îndeoseb la agricultură și la cei străinbate care lucrează în Federația Rusă și astfel emitențele din Federația Rusă în Republica Moldova fac o parte mare din economia noastră. Bineînțeles, trebuie de vorbit despre propaganda rusească, care a devenit extrem de agresivă după anexarea Crimeei și începerea conflictului militar în estul Ucrainei. Bineînțeles, trebuie de vorbit despre unei alternative, și aici mă refer la Uniunea Romană, promovarea acestui vector de către unele partide din Republica Moldova, oficial sau neoficial susținute de către Federația Rusă. În primul rând, eu aici mă refer la Partidul Socialiștilor în frunte cu Igor Dodon și Partidul Contribuției UE de Afaceri Rusate. Plus la aceasta mai avem așa regiuni ca Transnistria sau Autonomia Gruză, în care preferințele oamenilor sunt preponderent pro-rusești. Așa a fost, așa este, lucrurile nu se schimbă. În discuțiile cu partenerii externi, guvernarea de la Chișinău foarte bine jonglează cu toate aceste argumente, preferând să folosească aceste externe sau așa numită mână a Moscovei, a devenit deja un brand în Republica Moldova, folosind acest lucru ca o scuză pentru că europeană pierde popularitate. Și acest motiv ține de un pericol intern. Și ca să vă explic în ce constă acestea, trebuie să fac o mică radiografie a situației din Republica Moldova. Dacă să ne uităm tare schemare de aceste ani, atunci putem constata lipsa aproape totală a reformelor structurale. Sau, mai corect spus, mimarea acestora. La capitolul mimat al reformelor, noi suntem campioni. Putem constata și partajarea instituțiilor de drept după criteriile politice. Și, în primul rând, ale instituțiilor care sunt menite să combată corupție. Eu ce mă Procuratura Generală, la Centrul Național Anticorupție, la Comisia Națională de Integritate, la Serviciul de Informație și Securitate, toate aceste instituții care trebuie să combată. Problema e că aceste instituții sunt controlate de acei oameni care, de fapt, sunt principalul motiv al corupției mari în Republica Moldova. Și este tare de ciudat să ne așteptăm la combaterea corupției din partea oamenilor care sunt cauza principală a acestui. Mai departe urmează plecarea în clase politice de la Chișinău în cel mai mare scandal de corupție de la independență încoace. Eu aici mă refer la furtul așa numitului miliard de euro din sistemul bancar, pentru că nu putem spune clar, e vorba de 1 miliard, e vorba de mai puțin, e vorba de mai mult, e vorba de rezervele voluntare, pentru că toate aceștia care nu sunt controlați de către anumite holding-uri medie și oligari care stau în spate. Noi punem aceste întrebări de instituțiile care ar trebui să răspundă la aceste întrebări. Procuratură, CNA, Banca Națională, nu răspund. Lumea așa și nu știe cine a furat, cum a furat, când a furat. E un haos total. Capitolul Republica Moldova a ajuns pe paginile Forbes, New York Times și a devenit vestită pentru acest furt, dar noi până acum nu știm cine a fost implicat. De fapt știm, barometrul opiniei publice demonstrează clar. Lumea știe și înțelege tot. Însă nimic nu se schimbă. Mai departe urmează, de fapt, asta s-a întâmplat în paralel, concesionarea aeroportului Chișinău, asta este unicul aeroport internațional în Republica Moldova, concesionarea în condiții extrem de dubioase și netransparente unei companii din Federația Rusă, care, până la urmă, se demonstrează să fie o companie offshore, care aparține același om de afaceri de offshore, care a fost implicat în scandalul sistemului bancar. Nu doar el a fost implicat, așa s-a întâmplat că și banca de stat, banca de economie și raportul a ajuns pe mâinile același oameni. Mai departe, bineînțeles, constatăm lipsă totală a voinței politice și a dorinței clasei politice de a investiga aceste cazuri. Dacă îi să întrebați pe oameni în stradă, în studiouri televizate, oricând, au ei încredere sau nu că ancheta pe aceste cazuri va fi dusă până la capăt, oamenii nu au încredere totală. Nivelul de încredere e la nivelul de zero. Și ca să nu arăt prea critic, pot să vă spun că aceste lucruri sunt constatate inclusiv de Transparency International. Perceperea corupției în Republica Moldova
Acest lucru îl spun nu doar eu, jurnalist independent, Natalia Moraes, sau nu doar experți naționali sau internaționali. Acest lucru încep să constată inclusiv oamenii marcanți din cadrul guvernării. De exemplu, Maia Sandu, ministrul educației, sau Vecislav Negruță, fostul ministru al finanțelor. Oamenii încep să spună lucrurilor pe nume. Republica Moldova este un stat capturat. La ora actuală, noi ne aflăm la etapa capitalismului oligarh. Drept dovadă că în pofidă faptul că este monopolizată și controlată tot de un mare oligarh, este faptul că recent, pe data de 3 mai, aproape 40 de oameni au ieșit în stradă în protest. Și pentru prima dată în Republica Moldova noi am văzut oameni în stradă cu steaguri europene care au scandat clozinci alte oligarhice și au cerut să fie dat jos guvernul pro-european. Deci e un paradox, pentru că noi în Moldova, de obicei, cei de stânga trebuie celor de dreapta și invers. Și pentru prima dată oamenii care susțin dreptul european au ieșit și au spus, noi ne-am săturat de oligarhi. Potrivit cercetărilor, și eu am avut acces la aceste focus grupuri anul trecut, pentru moldovenii de rând, eurointegrarea la ora înseamnă miliardul furat și deprecierea eului care a fost cauzată de acest furt, ceea ce s-a constatat în sărăcirea totală a populației. Tot ultimul vot, din aprilie 2015, demonstrează că 85% din moldoveni trăiesc sub pragul sărăciei. Este un lucru extrem de grav, după 6 ani de guvernare a partidelor pro-europene. Corupția este la cel mai înalt nivel. De la independență încoace, despre aceasta vorbesc toți și aceasta o simt toți. Și lipsește totalitatea investigațiile independente în acest sens. Toate show-urile care ni se dau la televiziuni cu descinderi, CNA, Procuratorul General și așa mai departe, nimeni nu are încredere în aceasta. Toată lumea numește, bine, persoana recomandă băieți consesi, dacă tot în oficiul gurii, să le arate populația cu ceva să face. Și ca și concluzie aș spune că Federația Rusă, din păcate, nu are nevoie de tank rusești la ora actuală ca să cucerească Republica Moldova. Clasa politică de la Chișinău face acest lucru în locul rușilor. Și fac coașe oligarhice, jos corupție, oligarhie la după. Și aceste lozinci devin cel mai populare în rândurile populației. Și deja nu le mai, cum să spune, pentru ei nu mai contează atât. Pentru ei contează ca lucrurile să începe să se schimbe. Și îmi pare foarte rău că acum cei mai mari luptători cu corupție au devenit partidii pro-rusești. Asta este extrem de trist și grav. Două exemple privitoare în acest sens. Alegerile din noiembrie 2014. Două orașe mari, Soroca și Cahul, în care s-au investit bani grei europeni, fondurile europene. Au fost realizate foarte multe proiecte pe bani europeni. Toți ambasadorii au mers acolo, pe parcursul anilor, au tăiat bani greci. Lumea era convinsă că rezultatele alegerilor acolo sunt într-un fel. Și a fost tare trist pentru guvernare să vadă partidul pro-rusești în aceste orașe au câștigat. Și în acest sens, eu nu știu ce se va întâmpla în continuare cu Republica Moldova. Noi acum avem candidatul Partidului Socialiștilor deja a preluat Gruzia, Irina Vlahăceanu din Balcani de Gruziei. Când a regresat omul de afaceri în anul statului, susținut oficial și are toate șansele să devină primarul Belțului. Încă nu se știe de către cine va fi preluat Chișinăul. Chiar în acest sens rămâne ultimul bastion, pentru că principalul contracandidat este Zinele Greceanu, iar susținut. Noi ne-am putea trezi că 3 cele mai mari orașe din Republica Moldova vor fi preluate de către ruși. Nu pentru că vor fi tancurile în ușile noastre, dar pentru că guvernarea coruptă a discreditat complet ideea eurointegrării. Și așa totul depinde acum de noi, societatea. Nu știu, următorul meeting de protest este preconizat pentru data de 7 iunie. O ieșim multă lume sau nu, eu nu știu. Pe 3 mai, organizatorii protestului s-au trezit
introduce yourself. And if you have a specific question to a specific panelist, please mention that as well. We have mobile microphones, and please raise your hand if you have a question. There are the first two, lady in the first row, and then over there. First of all, I would like to congratulate the interpreter for the job well done. This was one of the best interpretations I attended so far, so please feel free to circulate your business cards. Since I was invited only to this session, I'm going to take this opportunity to bring this discussion a little bit towards the Balkan. And also bearing in mind that Mr. Cristian Preda is also among many other functions that he has a rapporteur for Bosnia and Herzegovina. He also mentioned it somewhere in the beginning of his presentation that we cannot talk about the security of the East if we don't talk about the security of the South. I imagine by that he also meant the Western Balkans. Because, you know, within this geopolitical map, Balkans, or the country that I come from, is sometimes situated in the different parts of the Europe. In the Balkans, especially in Bosnia and Herzegovina, it seems like that there has been this vacuum, I wouldn't say created by the European Union, but more left by the European Union. As Mr. Gressel was talking about, there is, or Madame Moravi, there is this decline of the European support, at least in Bosnia and Herzegovina, which may come as a surprise, especially bearing in mind that last year we had this initiative from the European Union. So, for example, last year, from the last year, there has been a decline of 7%. Which is not maybe as high as in Moldova, but this is something that needs to be taken in consideration. There seems to be sort of a blind eye turned in Brussels, or that's the impression at least that what we have in the Balkans about what is going on at the moment in the Balkans. In Romania, it hasn't been brought to much public attention, but some of you have heard that we had 2 terrorist attacks, one in Bosnia and Herzegovina recently in a town called Zvornik, a terrorist attack where a guy came to the police station and shot at police officers. Following that, couple of weeks, we had a terrorist attack in Kumanovo in Macedonia. So, of course, terrorist attacks happen every day in almost all parts of the world. But why is it important that I mention here the Balkans? Not only because I'm concerned about the region that I come from, but I think also that Romania and the European Union should also be concerned about what's going on in the Balkans. If this terrorist attack happened in the countries that are more ethnic homogeneous, that may not be that much of a problem. That could be the subject of the discussion. But in the countries like mine, the other one that I mentioned, where the societies are divided along the ethnic, religious, or linguistic lines, this is not something that needs to be neglected. Especially if you take into account the certain percentage of the population that the attackers come from have justified the attack. And this is something, this is not playing the fear card, as Mr. Gressel was saying, but this is the fact. And this is a place where, unfortunately, I don't think that the policy that might work for Russia, the policy of EU patience or non-policy, could work in the Balkans. So I urge this platform here to rethink. I know that there will be discussion in the Balkans. Unfortunately, for some reason, I was invited only to this one. So I've taken this floor just to, rethink about the Balkans. It's on your doorstep. It's the neighbor of your neighbor, or thy neighbor. So I think that it needs
vecinătatea estică a Uniunii Europene a NATO, vedem state cu probleme structurale majore, economice, identitare, securitate. Păi, elitele politice ale acestor state încearcă de 20 de ani ceva să facă. Nu prea le reușește. Sau e lipsă de dorință, sau de capacități. Uniunea Europeană a pornit o inițiativă foarte frumoasă în 2009, cumva să gestioneze aceste spații, să le transforme, să le democratizeze. Păi, și aceste eforturi au fost un eșec. Avem un conflict militar în estul Ucrainei, în mare parte datorat și responsabilității Uniunii Europene. În final, unde nu s-ar băga Rusia, ca oarecum să gestioneze anumite probleme de securitate, să ofere o coerență regiunii, produce mai multe probleme decât soluții. Păi, întrebarea mea, ce va face Uniunea Europeană? Pentru că există două soluții. Sau aduce instituțiile sale în aceste state, adică le oferă perspectivă europeană, sau pleacă. Toate căile de mijloc au fost epuizate. 5 ani, niciun progres. Asta e întrebarea mea. Vă mulțumesc. Further questions? The young gentleman over here and then immediately behind him. You first and then you. Am să plec de la titlu, politicile de securitate. Cred că era foarte important și trebuie să aducem în dezbatere exact ceea ce s-a discutat și aici. Lipsa abordării strategiilor de securitate. Și aici mă refer atât la statele europene, cât și zonele în care, datorită conflictelor existente, aceste strategii trebuie să calculate în funcție de situația de mediu de securitate. Singurele țări care se află la zi, ca să zic așa, cu calendarul elaborării acestor strategii sunt, pe de o parte, Federația Rusă și, pe de altă parte, Statele Unite, care au aceste strategii aduse la punctul maxim de pornire. Uniunea Europeană, din păcate, se află la nivelul anului 2003 și acum, vedeți, se pune problema recrudescenței terorismului. Deci, ca să faci o strategie contrateroristă, trebuie să ai elaborat o strategie de securitate coerentă la nivelul la care se pun problemele actuale și provocările din prezent. De asemenea, statele europene, principal Franța, Marea Britanie, au trecut de la nivelul acela al cărții albe la nivelul strategiilor de securitate. Și ele încă au nevoie să-și upgradeze aceste strategii, mai ales că Federația Rusă și-a permis și își permite, cred că întotdeauna, să upgradeze strategia de securitate cu noi puncte care, la prima vedere, par neimportante, dar care sunt foarte, foarte importante. Acelea de a putea interveni în anumite situații, de a utiliza armamentul nuclear. Sunt câteva puncte de vedere care ar trebui să facă obiectul unor discuții foarte serioase și atât Uniunea Europeană cât și statele respective să ajungă într-un fel la nivelul acesta de a putea fi la zi cu aceste strategii. Despre România, nu vă mai spun, 2007, dar ultima strategie de securitate. Există strategia de apărare 2010. Suntem într-un fel decalați și învățați, avem o strategie de securitate. Strategia antiteroristă iarăși este foarte veche. Legea vine după strategie, deci, într-un fel, ar trebui să un pic ordine și aici. Sigur că depinde și de situația europeană și de calendarul european în problemul acesta în strategie. Altfel, deci, mergem înainte fără a avea o perspectivă. Deci, o lipsă
totalele perspective. Mulțumesc. Yeah, thank you very much. And may I add to this, may I ask the panelists if they answer to this question, also to look not only at the NATO response and the Wales summit here, the decisions taken there, but also to the question how far the current situation might give a new impulse into the common European security and defense policy. So to answer if there is more union possible in European defense, I think that's also an important question that you should address. The young gentleman over here, and then Ms. Pesco, and then we have and then we close and we go back. The young gentleman here, please raise your arm. Conform surselor domnului Cristian Bărda, care afirmă că România nu este o putere de exemplu în ceea ce ține aderarea țărilor estice la Uniunea Europeană, vreau să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră despre România ca exemplu pentru aderarea țărilor estice. Okay, the next question right here. My name is Liliana Popescu. I'm an associate professor at the National School for National University of Political Studies and Political and Administrative Studies. And I would like to ask a question to Dr. Gustav Gressel. And it's about this idea of patience and about what you mentioned in terms of the intellectuals in Russia who are not sleeping, and I wonder whether there is any plan or strategy of the EU or of particular countries in the EU in terms of a dialogue with the non-sleeping intellectuals in Russia, and how does this idea of patience go with the forthcoming strategy awaited from Federica Mogherini concerning the counter-propaganda strategy. Thank you very much, Ms. Popescu. And we take one final question from the gentleman there. Bună ziua, numele meu este Ivian, editor Europei și doctorand în cadrul Universității București. Întrebarea mea este pentru doamna Natalia Morari. Ați evocat spectrul preluării puterii politice mai întâi la nivel local și poate și la nivel central de către partidele proruse cu sloganul gen oligarhii la dublu. Întrebarea mea este care va fi mutarea, ce vor face acești oligarhi în acest context și propun deja, să zicem, 2 sau 3 scenarii. Primul dintre ele va fi să vor înțelege cu cei care vor veni la putere ca să-și protejeze averile făcute până acum, vor mima în continuare integrarea și reformele pro-europene sau chiar vor încerca, acum în al 13-lea ceas, să introducă reforme adevărate, evident, probabil condiționând asta de ceva o amnistie, ceva de acest fel. Very, very short question from here. Larisa Halesenisetea, am 2 întrebări către domnul Preda și unul către domnul Cristian. Domnul Preda, dumneavoastră ați argumentat faptul că în spațiul public al Uniunii Europene există acea frică. Acea frică ar trebui să existe la nivelul societății civile, pe când politica Uniunii Europene deține mecanismele de decizie. În relațiile internaționale știm că mecanismele de decizie este pilonul puterii. Deci, aveți puterea de a rezista și de a vă opune agresiunii Federației Ruse. Domnul Gresel a vorbit despre diplomația Federației Ruse. Se cunoaște foarte bine mecanismele diplomației ale Federației Ruse în raport cu statele internaționale, îndeoseb cu statele membre din Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este un proiect care ar trebui să cuprindă toate statele al continentului european, pentru că aceasta este denumirea ei de Europa, de unde a pornit și trebuie să aibă și un votar. Deci acea frică ar trebui să o înlăturăm și să arătăm că suntem puternici și statele din parteneriatul este să poată să mizeze pe acea putere a Uniunii Europene. Pentru că
statelor din parteneriatul estic se datorează anume acelui flagel din timpul independenței din fost spațiul sovietic, precum și statele balcanice, care va urma următorul pilon. Deci sunt niște state vulnerabile. Puterile fiind unite, trebuie de dezamorsată anume această frică. Pentru domnul Cristea, dumneavoastră, până în octombrie, aveți anume de introdus anume și cadrul securității din politica europeană de vecinătate. Întrebarea este, acest cadru de securitate este în raport cu statele membre ale Atlanticului de Nord, statele membre ale NATO, sau separat de principiile și valorile NATO? Thank you very much. We now go back to the panelists, and since we won't have time for another round of questions, I would also like the panelists to come with their concluding remarks. And we start with Christian Reda, because he's also the first who has to be very sharply in one go. Da, mulțumesc mult pentru acest privilegiu. O să plec probabil înainte de terminare, pentru că particip la o susținere de doctorat și nu pot să plec. Foarte scurtă, în legătură cu ce spunea excelența sa ambasadoarea Bosniei și Herțegovina, Balcanii de Vest sunt astăzi la fel de diferiți și de agitați ca și parteneriatul estic, sigur pe alte coordonate, în perspectiva relației cu Uniunea, există state candidate, state potențial candidate, dar din punct de vedere politic avem blocaje semnificative din perspectiva culturii democratice, o cultură a boicotului care se instalează durabil în aceste state și am văzut și în Albania, vedem și în Macedonia, o coordonată de care trebuie să țină seama în articularea atitudinii noastre față de aceste țări. E evident mult mai dificil să negociezi cu o țară în care, atunci când ajungi în opoziție, propuși boicot, decât cu o țară în care puterea și opoziția pot să dialogueze, să se confrunte în Parlament. Și apropo de Macedonia, pentru că am pomenit acest nume, sigur că răbdarea e o rețetă. Dar uneori răbdarea produce daune. Eu cred că amânările în cazul Macedoniei, care au fost făcute plecând de la această filozofie a răbdării, macedonienii vor avea răbdare. Amânările din partea Uniunii, amânările din partea NATO sunt parte a responsabilității pentru criza politică teribilă din Macedonia. Și pentru că a venit de asemenea vorba despre asta și în legătură cu ce spunea doamna ambasador, dimensiunea etnică a acestor conflicte politice din Balcani e în continuare de actualitate. Spun asta pentru că există un număr de voci importante în Uniune și am constatat și dezbaterea de săptămâna trecută din Parlament pe marginea țărilor din Balcanii de Vest, voci importante care neagă existența sau persistența unei dimensiuni etnice a conflictelor politice. Eu cred nu numai că există, dar că potențialul exploziv e încă foarte semnificativ. Și pe acest fond, sigur că trebuie înțelese și prezența rusă în Balcani, masivă, apăsătoare, și în business, și în elitele politice, și în societatea civilă, cum se spune, cum trebuie înțeleasă, trebuie plasată tot aici, și prezența islamului radical în Balcani. Este un dosar pe care trebuie să-l asumăm în acest moment, nu după ce se vor înmulți evenimente dramatice, precum cele de la Fornic sau de la Cumanov. Trebuie în acest sens să învățăm din experiența relației noastre complicate cu Sudul pentru a lucra în Balcanii de Vest. Un
despre chestiunea pe care a pus-o cineva dintre primii vorbitori, ce poate să facă Uniunea în Moldova. Sigur că procesele, așa cum spunea și domnul Gres la un moment dat, procesele de transformare a fostelor țări comuniste sunt, într-un fel sau altul, importuri ale occidentalizării spațiului politic. Nu? Societățile au căzut la un dat de acord să importe cultura politică occidentală, instituțiile, și s-a produs un fenomen care nu e nou de altfel în această parte. E un proces care a avut mai multe etape care s-au oprit. În cazul României, importul occidentalizării a început în secolul XIX, dar s-a oprit, a luat o carte coordonate și așa de departe. În Moldova, mă tem că nu există un consens în această privință. Nu există un consens în această privință și vedem că e dincolo de volatilitatea unei părți a opinii publice, există încă un serios clivaj și în privința atitudinii față de Rusia, și în privința atitudinii față de Uniunea Europeană, și în privința relației cu Transnistria. Nimeni, în afară de moldoveni, nu poate asuma această problemă. Nici Bucureștiul, nici Bruxelles, nici o altă capitală. E o chestiune care ține de societatea din Republica Moldova. În fine, un ultim cuvânt. Sunt absolut de acord cu profesorul de la Universitatea Cantinei, care spunea că e nevoie de o actualizare a strategiei de securitate. Sunt convins că în iunie, când un important Consiliu European se va ocupa de problema de strategie de securitate, vom avea un impuls important și pentru unele state membre care au amânat asta e publicată. Mulțumesc și vă cer scuze că o să trec la înainte de terminarea. Thank you very much. We'll have to leave earlier, so thank you very much also for your excellent contribution into this panel. Gustav, would you like to continue? Yes, thank you. Specifically on the sort of patients, civil society issue. Yes, I mean, there are a lot of initiatives. Speaking here for Germany, I can give you a very prominent example. There was this Petersburger dialogue. It was a dialogue forum founded by Schröder and Putin in 2020. So you can about imagine what this was about. And now the new head is Monique Lucibek, appointed for guiding the sort of this dialogue forum. She is a long-term critic of the Russian regime, a very good friend of Lydia Shevtsova. So she's from the very sort of libertarian point of view, has long worked with Russian civil society, and now she sort of is in task of sort of reshuffling the entire process. So this is sort of one example how you can use existing structures to sort of reset this kind of relationship. We have to be at a certain point careful in doing so, because in Germany it is easier than in other states, because there we have sort of political active bodies who are not formally part of the political system, like party foundations, like private foundations from enterprise, but who are very active in the field. And they are, like the EUROSFAT we have here, they are making really good and useful work. The problem is when sort of official structures engage in the same business, we are just delivering pretexts for propaganda to the Russian regime. So here Germany, I think, is in a better position to do that than many other countries. Mogherini's counter-propaganda strategy. I honestly have problems figuring out what they really want to do with that. I mean, they will have a tighter look on funds to media, and they will sort of after it was unraveled that the Euronews Russia-speaking channel was airing almost the same nonsense like Russia Today. But beyond that, I haven't figured out what they really want to do. Maybe this is my fault, but sorry. This is kind of something, we have to do something, but we don't know how to do something, so we write something in order that maybe sometimes we do something. Which brings me to the question of security strategy. Having been involved in the writing of
nothing from it. Last but not least, democratization and import of institutions. But the problem is that this was not done most of the time. Look at Moldova, look at Ukraine. Ukraine is a sort of, the entire political system is a Soviet system minus the communists. Look at institutions like the General Prosecutor. This was an instrument for the Communist Party to have tight control of the judiciary. It is totally absent in all Western countries I know. Nobody has it. It's typically a post-communist institution that was transferred from communism into oligarchy. Very effective. The problem is that all these institutions building was always too short. The Europeans thought that the economy will settle it. The economy doesn't settle it. The economy is dependent on emerging institutions. Slowly recognize this. Thanks. Thank you very much. Nancy, you want to continue? Mulțumesc. Cred că nu trebuie să fac, nu cred, sunt convins că nu trebuie să picăm în capcana pesimismului și să fim așa o mare terapie pe grup, să spunem că în Republica Moldova totul este făcut praf. Capitalismul oligarhic la care doamna Olană s-a referit, eu personal găsesc un corespondent în capitalismul de Comitei în anii 90, în anii 90 din România. Și totuși, în România, după 20 de ani, nu s-au mișcat. Este doar o etapă în care lucrurile nu merg bine în Republica Moldova și trebuie să proiectăm și un pic de optimism și să fim și realiști, pentru că lucrurile pot fi îmbunătățite. De adevăr, depinde la momentul acesta de mai mult de Chișinău și de ce se întâmplă cu generii, vorbim decât de Uniunea Europeană sau de România sau de alte state. Și vreau să leg critica asta pe care o facem rațional, legitim, propaganda rusă sau anti-europeană, eufemistic vorbind. Inclusiv Federația Rusă așteaptă să punem picioarele pe statele din parteneriatul estic, să ridicăm în nou reformat sau doar să mergem în Balcanii de vest și să le criticăm. Anumite chestiuni trebuie criticate, anumite chestiuni cred că e util să dăm dovadă de un pic de înțelepciune, pentru că nu suntem doar analiști sau facem analize, suntem și ca vectori care proiectează o anumită imagine, anumite intenții din partea Uniunii, din partea efectelor capitale asupra acelor state. Și tot referindu-mă la propaganda rusă, vreau să vă evoc o scurtă chestiune pe care eu am realizat-o la Parlamentul European. Ca președinte al delegației am organizat o vizită a unui număr de 50 de președinți și vicepreședinți de raioane. 17 ani din cele 32 au fost prezente, afiliere politică diversă, PCRM, alte partide, inclusiv din Găuzii. Și au venit președinții de la raioane și m-au spus, doamne, știți, nu este pentru prima oară, am 40-50 de ani. Pentru prima oară am venit în Bruxelles și pentru prima oară am mers din Republica Moldova în vest, nu spre est. Și lucrurile pe care le știam noi despre Uniunea Europeană nu se ocupă cu ce vedem aici, pentru că noi eram învățați, mi se spunea că, dacă intrați să vă alocați din Uniunea Europeană, veți da cruciatul pe biserii de jos. Sau mai puteți să tăiați focul în curte. Niște chestiuni foarte eficiente și foarte sofisticate, propagate de această propagandă de care vă spuneam. Și cred că nu trebuie să terminăm discuția despre Republica Moldova cu o notă pesimistă. Lucrurile pot fi îmbunătățite și acele lucruri care stau în puterea noastră ar trebui să le abordăm constructiv și să le îmbunătățim. Mulțumesc! Și eu aici voi continua, și eu replic noastră, domnul Cristian, dar și răspunzând la întrebările care mi-au fost adresate. Eu niciodată nu am considerat pesimistă, sunt realistă și pe termen lung sunt extrem de optimistă vis-a-vis de viitorul Republicii Moldova și o văd în Uniunea Europeană, ca să înțelegeți. Doar că ați spus dumneavoastră despre faptul că europenii ar trebui să fie mai puțin critici, pentru că Federația Rusă în aceasta și așteaptă. Asta și se întâmplă în ultimii 6 ani. E părerea mea, poate greșesc, dar
moldovenii, de fiecare dată când veneau experții europeni, politicienii europeni în Republica Moldova, auzeau în așa aceeași povestea de succes, povestea de succes, povestea de succes. După care deschideau frigiderul, ieșeau în stradă și nu puteau observa această poveste. Deci eu uneori mai bine spus lucrurilor pe nume, pentru că adevărul ajută din punctul meu de vedere. Referitor la exemplul României și aderării României la Uniunea Europeană. Din păcate, și aici tot e un fel de replică, domnul Cristi, din păcate, Republica Moldova nu poate fi comparată cu România în momentul în care adera sau se pregătea pentru aderare. Pentru că în România exista consens politic la nivel național. La noi, din păcate, clasa politică, la fel ca și societatea, este divizată. 50 la 50. Ultimele sondaje arată că nici măcar nu 50 la 50. De ce să ne așteptăm să se repete în viitorul apropiat situația de 2005, când tot Parlamentul Republicii Moldova, fie opoziție de stângă, fie putere de stângă, fie opoziție de dreaptă, au votat o declarație pro-europeană că singurul vector al politicii externe va fi integrarea Uniunii Europeană, eu nu știu când acest lucru se va întâmpla. Și de ce tot ce ține de aspirațiile europene în Republicii Moldova, la ora actuală, din punctul meu de vedere, depinde nu atât de europeni, ci de apariția forțelor pro-europene moldovenești sănătoase. Actuale partide, două partide pro-europene de la guvernare, conform ultimului sondaj, nu ar adera la Parlament, dacă alegerea ar avea loc în următoarea duminică. Asta este sondajul de săptămâna trecută. E veridic sau nu ne putem spune, dar putem constata acest trend descendent. Deci e nevoie de nouă forțe pro-europene, pentru că pe segmentul de stângă pro-rusesc vedem activizarea partidelor Dodon, Usate, restul, dar pe segmentul de dreaptă, deocamdată, din proiecte noi, există doar fostul premier Iurie Leancu, care mai are de lucrat și e abia la început și este extrem de greu de construit un partid în condițiile în care multe instituții sunt controlate și multe instituții luptă inclusiv împotriva ta. De ce, despre exemplu România, nu știu dacă este cazul să vorbim. Noi avem nevoie de consens național politic în acest sens. Eu deocamdată nu există. Eu tare sper că va veni momentul că acesta va exista. Referitor la oligarhi, cele trei scenarii. Ultimul scenariu, că într-un al 13 ceas și-au dat seama că trebuie urgent de început reforme, pentru că aceasta va fi un fel de salvare, pentru că asta va fi posibil de negociat rămânerea în libertate. Eu în asemenea scenariu deodată o resping, sincer vorbind, până scându-i pe oligarhii noștri, pentru că puteau de mult să o facă, n-au făcut. Și din tot ce se întâmplă în ultimul timp, se vede că se vor ține de putere cu toate puterile. Faptul că vor urma reforme, scenariul că vor urma reforme, eu nu cred că este un scenariu viabil, pentru că această urmare deja a adus la creșterea spiritului protestatar în societate, fie pe dreaptă, fie pe stângă. Acest lucru deja se întâmplă. Deci asta ține deja nu doar de criticile venite pe filiera europeană, ci și de politică internă. Societatea cere reforme adevărate. Nu poți continua veșnic această urmare. Deci, odată și odată acest lucru se va întâmpla. Și primul scenariu, că se vor înțelege, acest lucru este posibil. Acest lucru s-a întâmplat în 2009, când s-a schimbat puterea la Chișinău. Să știi că unul dintre cei mai puternici oligarhi, Vlad Hotniuc, a fost pe timpul comuniștilor oligarhul Puții, al familiei, după care, simțind în 2009 că se schimbă vectorul și direcția rândului, a mers la democrat și a devenit unul dintre cei care a contribuit. Și în acest sens trebuie să dea dreptate, a contribuit la formarea coaliției noi pro-europene. Deci ei nu aș exclude această variantă, că vor încerca să se înțeleagă. Acum întrebarea este ce fel de putere se vor înțelege. Cu puterea nouă pro-europeană, care va fi formată de partide noi, sănătoase, sau cu puterea nouă pro-rusească. Eu tare sper că ultima variantă, ultimul scenariu, nu se va realiza. Thank you very much, Natalia. Thank you to all the panelists, basically, because you all made a great effort, in particularly giving us a frank assessment and an open assessment, not to shy away, from the hot potatoes and the hot topics.
ziua! Vă mulțumim pentru prezență. Începem dezbaterile din cadrul acestui panel de după amiază. Suntem în continuare la EUROSFAT și acest panel își propune să discute despre relația dintre Uniunea Europeană și o zonă foarte apropiată nouă, zona de Balcani, și modul în care Uniunea Europeană și România a contribuit sau poate contribui la reformele, și în special la reforma statului din Balcani. Am alături de mine o serie de distinși oaspeți care au acceptat invitația noastră și cărora le mulțumesc încă o dată. Permiteți-mi întâi să mă prezint. Numele meu este Dragoș Dinu, sunt coordonatorul sectorului public de la Centrul Român de Politici Europene și mie îmi va reveni plăcerea și onoarea în această după-amiază să moderez acest eveniment. Așa cum am spus, am încercat să aducem în fața dumneavoastră oameni care reprezintă zone diferite, complementare și să avem o discuție cât mai fructuoasă. Avem astfel pe domnul Andrew Raftash, care este reprezentantul Comisiei Europene. Avem apoi doi distinși ambasadori care reprezintă state din Balcan. Avem pe doamna excelența sa, doamna Andreea Gustovici, ambasadorul Republicii Croate în România. L-avem pe domnul Milan Begovici, ambasadorul Muntenegrului în România. Și este interesant de discutat și de văzut care a fost și care este în momentul de față parcursul european al celor două state și perspectivele dumnealor asupra relației cu Uniunea Europeană și cu România în special. Avem de asemenea și reprezentantul unei instituții centrale din România, care în ultima vreme s-a remarcat printr-o performanță apreciată ca fiind foarte bună de mulți colegi de-ai mei. Este vorba de domnul Silviu Popa, care reprezintă Agenția Națională de Integritate. Vom discuta probabil și vom vedea în ce măsură modul în care colegii de la ANI au abordat această situație poate să fie un model sau poate să fie cumva replicat, ajustat și în cazul altor state, dacă au făcut asemenea lucruri până acum, dacă sunt în contact cu colegii din Balcan sau lucrurile astea trebuie întreținute în viitor. Avem de asemenea un reprezentant dintr-un alt stat din Balcan, care la momentul ăsta nu are statut de stat candidat, însă comportă o serie de alte aspecte și domnul Samir Omer Efendici va prezenta un proiect finanțat de Uniunea Europeană și implementat cu sprijinul UNDP pentru sprijinirea democrației locale și vom vedea cum lucrurile se întâmplă la nivel local și cum reușim să construim sisteme la nivel local. Revenim în România. Doamna Oana Popescu este directoarea unui think tank, Global Focus, care se implică într-o serie de proiecte regionale și care ne va povesti din perspectiva dumneaei cum relațiile dintre România, Uniunea Europeană și statele din Balcani pot fi dezvoltate și care sunt practicile și lucrurile la care putem învăța unul de la altul. Ca și în cazul celorlalte paneluri, vom vorbi în română și în engleză. Dacă este nevoie, avem căști și ne este asigurată traducerea. Așa că am să încep cu permisiunea dumneavoastră a oferi cuvântul domnului Andrew Raftash să înțelegem cum vede Comisia relația cu statele din Balcani, care sunt diferențele între ele, care este abordarea în momentul de față și poate ce s-a schimbat în ceea ce privește dinamica acestei relații și modul în care Comisia Europeană interacționează cu
statele din Balcani. And all that in 5 minutes. Good afternoon, Excellencies, ladies and gentlemen. The first line of the speech I have in front of me says public administration reform has been an important aspect of the enlargement process already more than 20 years. That's not entirely true. I think the first big round of accession, the post-Greek enlargement, we focused very much on the chapters of the acquis, on the translation and transposition of the legislation, and to a big extent on the institution strengthening in those particular chapter areas. What we did not focus on in a very strong way was broad across the board public administration reform. That was something which I think has changed, since you asked me what's changed, in recent years. So that's why it's very timely that we focus this panel debate exactly on the issue of public administration reform in the Western Balkans and the particular challenges in the context of the preparations for enlargement. So, all the member states that have joined the EU since we set this current enlargement did engage in public administration reform to some extent, but for most of them, the efforts focused on improving administrative capacity on a sectoral basis, such as veterinary services or competition policy, in line with the negotiation chapters. However, the effectiveness of sectoral capacity ultimately depends on cross-cutting issues, so public administration across the board, capacity for policy planning and budgeting, coordination, or indeed dealing more directly with the careers of civil servants, having a merit-based career path for sector experts, and it's attractive, so you can get good people in the civil service who would otherwise be employed in the private sector. But despite, I think, that the mutual recognition, the general recognition of the importance of public administration reform, in the past reforms have not been comprehensive in the countries that have been preparing to join the Union. And this is because, perhaps, at least some people suggest, many countries had set their goal on becoming a member state, rather than on benefiting from being a member state. So, to have the administration to effectively benefit from what the possibilities are inside the EU. And we see this in the weakness in absorbing EU structural funds. There's quite a lot of work was done before accession in all of these countries to help them prepare to be ready to absorb structural funds. But if you look at the actual performance, I think everyone will say they're disappointed. But of course, in saying this, we should not draw the conclusion that somehow EU and existing member states and the older member states like Estul Europei are in some way perfect, and we only need to look at the economic crisis that's happened at the moment to have it driven home that there are many problems also in existing member states in this area. But now I think we've moved on, and in terms of the enlargement process, we changed a couple of years ago to the so-called fundamentals first approach. And the fundamentals first said there are really 3 fundamentals: rule of law, economic governance, and exactly public administration reform. These are across-the-board issues that should be addressed from the very beginning of the process. They're the fundamental pillars that need to be addressed. And so, in the last year or so, I would say, we've tried to, in our enlargement strategy, to address the public administration reform more systematically. And that's done in a couple of ways. First of all, we aim to ensure that the political commitments that we hear will be better addressed, and we use the stabilisation and association council, so the bilateral dialogue raised for that. Also the accession negotiations in those countries where we're negotiating, which is of course not all of the 6 countries of the Western Balkans. Not yet, anyway. And so we use the different fora that we have to emphasise
Secondly, you need to have a well-developed policy development and coordination capacity, and that's a big challenge for most countries, particularly for these sort of relatively new countries that don't have a history of policy development, and certainly don't have a history of policy development in the context of a free market economy. The quality of national policy depends also to a very large extent not just on the capacity of individual ministries to come up with good policies in their area, but in fact most issues will affect a range of line industries, so you need good coordination mechanisms that actually work. You want to avoid the siloization mentality that you often do tend to get in ministries. And there's of course an enormous body of work to do with European integration, because in fact, and you need to have a policy. You can't just, European integration is a template. There is the acquis that has to be adopted and adapted. But in each area, it's necessary to think how you want to do that in the optimal way for your country, because each of the 28 member states of the European Union adapts and adopts the acquis in different ways according to their own national policies and priorities. So it's not just a question of tell me what to do. The Commission coming on and telling the countries of the Western Balkans what they have to do. The countries of the Western Balkans have to figure out how optimally they will make these difficult decisions and challenges. And I think in what we're doing now with the countries in terms of the economic reform programs, this is a new process that has started up, it's really started this year, where we requested each country to come, so the Western Balkans and Turkey, as part of our new approach on economic governance, which is another of the three fundamentals, to come up with economic reform programs which essentially look at the structure of what we used to call the supply side of the economy and think how that should be adjusted. So this is going beyond the sort of macroeconomic analysis that used to be done, saying how does the microeconomy need to work effectively. And to do that you need to have a range of policies across the areas, whether it's industry, agriculture, environment, whatever industry you choose to name, they all have to be working together to think how they want to do that. Next challenge is public service and human resources management. This is partly about the way you organise your ministries, partly about the processes you use for recruiting people, the need for depoliticisation, how you handle promotion, how you handle training of civil servants. This has been a really difficult area. We've had a very good cooperation with the OECD through the Sigma program for about 20 years now, and I understand the Sigma program is also going to be active in Romania. I think you work with it, so I think it's very well known, but I fully support the continued cooperation and collaboration with them to really put some meat, some flesh on the bones of how you should bring in these changes. I mean, the main problem with bringing in these sorts of changes is that there are strong and influential people who kind of quite like the system how it is, where they are able to manipulate to some extent civil servants. The point of an independent civil service is that they are to a large extent protected from manipulation. And if we can take the example of my own administration, the European Commission, I am blessed and privileged to have been a lead civil servant for 36 years. And of course you get pressure from people from time to time. You know that at the end of the day, you are in a very solid position to resist, particularly political even pressure from your own commissioner, by the way. The commissioners are there for 5 years, they go. The permanent civil servants are permanent, and it's not by accident that the commission was set up with a very strong role for permanent civil servants to protect the European interest, the general European interest, not the commissioners. Of course, they're designated to protect the general European interest, but they can never forget the country that they come from. That's also part of their role within the commission to make sure that the views of the country they come from are properly taken into account. But permanent civil servants make sure that the interests of Europe are properly taken into account. End of the motion. Then just two more points that I include. Accountability and service delivery are extremely important and turn out to be quite challenging issues, and they focus on how the public administration deals with the outside world and, of course, in particular, how it deals with citizens. The public administration is not an end in itself. Sometimes we fonctionnaire think that that's what matters. It's not. It's the provision of services to the public. In fact, the English word for fonctionnaire is civil servant, and that perhaps is a better idea of what you're supposed to be doing. You don't have some function of art and function of art to say you're a civil servant.
e-government coming in now, which has changed the way we all do business. We have to be open to that. And as is pointed out in the speech I have here, in times of economic crisis, public administration needs to be especially responsive to business needs and cut red tape to the extent possible. Finally, good public finance management systems are an integral and crucial part of public administration reform, and it's a precondition for effective service delivery. You have to make sure that the resources, financial resources, are gathered and distributed and spent effectively and efficiently in order to be able to deliver services efficiently and effectively. And this is something we're focusing very much on in our financial cooperation with the countries of the Western Balkans. We started the use of the so-called sector budget support instrument that we started in Albania and now will become moved with other countries in the coming years. And the precondition to this is not a perfect system of public finance management, but an increasingly improving one. Because what we do with sector budget support is, provided that certain indicators are achieved in that sector, we hand money to the government and it's spent according to the government's own budgetary procedures, own financial procedures, not according to the EU, not according to what some of you may know as the draft, the internal EU set of rules for spending money. The money is given to Albania or wherever it might be, spent according to Albanian public finance management procedures. So of course we have a big direct interest in public finance management in the countries. But that, by the way, is a system, it's a mechanism that we use around the world in development cooperation. So it's not something new, it is something relatively new in the enlargement re-accession context. So, and finally, one more reference to the Estonian example. Estonian experience says that it doesn't happen straight away, public administration reform. It may require a few attempts, it needs time. And even if certain reform stages can be learned from others, with the help of Sigma and others, at the end of the day, it is not possible to skip 10 years of development. So, 10 years is a reasonable time frame to expect a significant reform of public administration. And it's for that reason that the Commission has proposed a more enhanced approach on public administration reform. And those countries that are willing to engage in public administration reform early on will have a better basis to tackle specific challenges in economic governance, rule of law, and, most importantly, in the different negotiation chapters. And finally, they will also ensure better credibility in their accession process. Thank you very much for your attention. Thank you very much. I watched very closely when you were delivering your speech, and I just realized that the 5 points that you made on the PAR agenda, basically starting from the strategic framework, policy coordination, human resource management, public service, accountability, EGOV and PFM are basically the key aspects for the current agenda of the Romanian government to deal with all these issues. So it's very good to notice. Yes. Well, on the paper with all these statements, turning it into reality is a bit more difficult. Now we move from what Commission expects and what Commission intends to get in relation with these countries to what the countries do and how they oversee and how they manage all these commitments. I'm happy because we have here the newest EU member states. Finally, Romania is no longer the newest EU member states. We have Croatia. Soon it's going to be 2 years since Croatia's accession to the European Union. So, without further introduction, I would give the floor to Her Excellency Ms. Ambassador Buscovic to give us a bit an overview on Croatia's experience in relation to the European Union, to Romania, and as a country of the Balkans, what might be probably lessons learned for the other countries. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm honored to be here and to share some
mind when we are thinking about the future, especially on several levels. Let me say on the level of internal political challenges within the EU, then on strategical positioning of the EU in the world. Also, it faces with the challenges in foreign policy, economy, security, and others. Concerning internal political challenges within the EU, they are related to unfinished building of institutions, internal reforms, enlargement fatigue, Euroscepticism, huge rates of immigrations, terrorism, and other problems. Concerning the global positioning of Europe, it's obvious that Europe is facing with some kind of review. Growing economies such as China seeks global political influence. United States is shaping its new positions. So the Europe has to do something on it. Also, technological development led to increasing armament, which leads also to further different repositioning. Situation on the external border of the EU is complicated, and also economic crisis is far from ending, and unemployment within the EU is still worrisome. About the Southeast Europe, the process of integrating the area of Southeast Europe to the EU has been going on for, let's say, 25 years already. The changes are slow, and people in the aspiring countries gradually lose the confidence in its own elite, but also in the EU. Historically, Balkan, is the area of a lot of history, some says, which is hard to swallow sometimes, and it's the area of both convergence and of collision, and of the neighboring country, but also for the international players. It is located at the confluence of three historic empires. It is the territory between Mediterranean and Black Sea, has long been the focus of the competition among the global players. Sides attempting to buy influence with various investments, internal political challenges threaten to undermine outside efforts to develop and shape the region. Definitely, countries of Western Balkans are an issue of strategic interest of neighboring countries, but not only of the neighboring countries, but Europe as a whole. Croatia strongly supports the Euro-Atlantic aspiration of all of other countries in the region. It is in the interest of the European Union and in the countries in the region to speed up accession negotiations, to have a clear perspective for all these countries that committed to join the European Union. Of course, they got the perspective as from time to time. This perspective has to be in focus maybe more. We cannot leave this for undefined future. And the same approach is taken with the NATO's open door policy. For Croatia, very early the obvious choice after the fall of Iron Curtain was European Union. And it was not because we thought that the membership would be the answer for the old questions and all the problems. The process of aspiring is the great advantage. You can transform your politics, and actually the whole life can be transformed. The European Union and the whole process of accession to the EU is extremely helpful. First of all, at least, let's say 20 countries can give you the structured experience
how to build efficient institutions, with using their experience as a shortcut, since you need to build your own state in a short time. You escape decades of slowly building the structures of your institutions, slowly waiting to see how they will start to function. The process of accession means, of course, that you have to go to tough reforms, but means speedy exercise in changing the context and the meaning of the whole political life. On the other hand, the European Union has also changed its approach to new members. And in that sense, us, and by us I mean all of the countries from the southeastern Europe, we are somehow at the end of the tail end of something what was seen and is seen as something that pays tribute to the most successful policy of the EU. And this is the enlargement policy. But of course, the enlargement of the Big Bang enlargement of the 8 countries of the Eastern Europe that joined 2004 was completely in a different atmosphere, and it's different from what we have today and what the countries of Western Balkans are facing today. Even this atmosphere is different than Croatia with its harmonization. Croatia started with Stabilization Association Agreement and ratified it in 2001. And in 2013, we became a full-fledged member. In the meantime, we negotiated. But we adapted ourselves, we adapted the state, we built our institutions. So from the end of 2005 till 2011, we did all the adaptation and the negotiations. In the meantime, we had also kind of blockades, some of our neighbors, but nevertheless, after that we went to the process of ratification, and as I said, it lasted until 2013. Of course, some member states, older member states, provided Croatia with very important technical assistance in the accession negotiations, and it was very, very valuable. I will just mention a few. For example, the French government gave us assistance in the agricultural issues, other government in the professional training programs, third governments in the EU-related preparation courses, and so on and so on. The only instrument for gradually moving towards the membership is the process of gradually reforming your political institutions, building administrative capacities, as we heard, modernization of legislations, adapting of business standards, but also reforming overall your political culture. And our success of Croatia confirms that the aim can be achieved through hard and very dedicated work. And a few words about the common contribution, what we can all contribute to the other countries which are still aspiring and on this process. So entering of the Republic of Croatia into the EU brought benefits not only to Croatia but also to all its neighbors, and clearly increased the stability of the whole region.
We also offered a tailor-made bilateral agreement to all aspiring countries in the form of Euro-Atlantic Partnership. Translations of the acquis communautaire we already gave to all the aspiring countries, where the language is Slavic. So they said it's very valuable for them. I know for Slovakia, Czechs gave them all translations, and it speed up the process at least for 1 year. Still, the states of Western Balkans region face greater challenges. For example, in the security sector reform, more than other post-communist countries, states of Central Europe. The presence of international forces and administrations during all this year, still executing some function of the usual state, means even deeper reform. They need even deeper reform. Because this situation where international forces and international administration is in your country has definitely advantages, but also take a risk, making progress somehow over-dependent on outside support or outside pressures. Thanks to the European Union and adoption of the European standards, the region of Southeastern Europe has a great opportunity to secure its long-term stability and security. And the regional security is not, again, only the problem of states strictly belong to this area, but it's a challenge to the neighboring countries and to the entire international community. What Croatia and Romania are doing together? We have many common interests, of course, in this Southeastern Europe, and we are strongly jointly committed to the European perspectives of these countries, but also for a sometimes special approach adapted to each country, for example, recently to Bosnia and Herzegovina. We also can jointly, Romania and Croatia, present interests of this region and our neighbors in Brussels. We can keep focus on the region, as we just spoke. Europe can have distracted focus on the other topics, so we would like to bring the focus on this region. Also, we have common effort aimed, for example, on police reform, strengthening and professionalization of the border control. In that sense, Select Center, which is 10 stores above us, which has seat here in this building, Southeast European Law Enforcement Center, is also very helpful. So, also useful tool which we use now, Romania and Croatia, is interparliamentary dialogue on sectorial dossiers, or, for example, cross-border projects, which are a very good way of harmonization of standards. In the interest of both Croatia and Romania is to have in our neighborhood stable countries that function according to the same formal rules, similar laws, that we have similar institutions,
really worth to take care of them. But here we also sometimes need a vision, which includes understanding that this is not only the process, technical process, but this is also political, because we have to think now also in terms of geopolitics. And at the end, I'm glad that the organizers put also the European yellow star on these 6 countries. Thank you very much for your attention. Thank you very much. Indeed, there is a declared common strategic interest from both Romania and Croatia to support the countries in the Balkans. It's all in all, we do want stability in the region, and we do want strong institutions in the neighboring countries. So I also remember your remark on the fact that member states are changing, but also the European Union is changing, and relation in which we enter with these countries could not be postponed on indefinite term. With this in mind, I would like to move towards His Excellency Mr. Milan Begovic, the Ambassador of the Montenegro in Romania. On the side, I remember you have a very interesting public administration school, regional public administration school in Montenegro. It's RESPA. My colleagues and I have been working there, and it's interesting to see how regional cooperation at this level is also organized. Thank you, Mr. Chairman, and I would like to greet you all, and it is my honor to participate in this panel and to have a couple of words with you. I'm going to speak after Your Excellency, Madam Andrea, Ambassador of Serbia, both of Croatians, so I'm making mistakes. Sorry for such kind of mistake, but I didn't mean it. So, Croatia was the last country that was admitted to the European Union, and I hope that Montenegro could be the second one, because we are deeply into the negotiation with the European Union. We became a candidate country in 2012, and in the meantime we have opened some 18 chapters, concluding temporary 2 of them. So to have such dynamic of the process, you need devotion of the government and the people, as well as support of the majority of the people. I would like to tell you that Euro-Atlantic integration policy is the main goal of Montenegrin government and Montenegrin people as well. So Montenegro became independent state, regained independence just 9 years ago on the referendum that was held in Montenegro. We got out from the so-called state union that we had in Serbia up to then. And the main policy of those forces fighting for the regaining of independence of Montenegro was Euro-Atlantic integrations. So people supported it from the very, very beginning. And it became a pillar of Montenegro's existence, together with a good neighboring policy, but we are having with all our neighbors, and I'm glad to tell you that we don't have any problem in the neighborhood, that we have excellent cooperations with everybody, and regional cooperation that we pay high attention on it. So, when I spoke about our integration to the European Union and NATO, our
one, and I have to mention the drama in Croatia also, so in the two are helping us a lot, technically, politically, and in every sense. European Euro-Atlantic integration processes are very important for the region because this region came out of a bad period, I would say bad period of bad experience that we had during the 90s. Instead of developing democracy, dialogue, and all other forms of civilized communications, we unfortunately entered into the war. God thanks, it is behind us, and our future is towards the cooperation and good neighborhood. I have to mention that Montenegro in this time was fortunately the only spot in Balkan when we didn't have a war, despite the fact that Montenegro is multi-ethnic and multi-confessional society composed of Montenegrins, Serbs, Croats, big Albanian minority as well, and Muslim minority. And despite the fact that the war was on all our borders, we prevented the peace and prevented the multi-confessional and multi-ethnic concepts of our society. So Montenegro is traditionally a civil state, not national state, state of people of Montenegro living within this country. And as such, small country Montenegro was a good example for the neighbors that different nations and different confessions could live together in one society. And we did, and we achieved it, and we are very proud of it. What is our future? Our future is obviously the European Union and integration to NATO. To become a member of the European Union, we do work hard. You have to understand that 9 years ago, when Montenegro became a new state, we didn't have any institutions or the law. So from the very beginning, we concentrated ourselves in building administrative capacities and the law framework for the good functioning of the state. So we achieved it, and we managed to do that. I just have to mention you that Montenegro only in a short period after becoming independent became a member of all international organizations in the world, including WHO organization in Geneva. What was a very challenging process, especially for the new and small country as Montenegro is. So we had to introduce 82 new laws concerning international trade, to create dozens of new institutions in accordance with the WTO rules, and we managed to do that within 4 years. So we proved that we do have administrative capacities to do the job, and we also proved at the same time that we are willing to learn, to study, and to cooperate with others. In this sense, I have to mention that we had a huge support in
But slow and slow, we are managing to do that, and we are deeply into the process. As far as NATO association is concerned, we started to associate with NATO immediately after we gained independence, at least in 2006, and we are almost on the end of the line. We do expect that up to end of this year, NATO will send us invitation to join the organization. And it will be very important for Montenegro as a small country. We cannot be on our own. We have to be the part of regional and wider security and political organization and association, and to adjust ourselves in this situation and to take responsibility as a small country in defending this part of the democratic world. So what I mentioned, it is expectation of the Montenegrin people that such kind of invitation will come up to the end of this year, and Montenegro will soon become the one of the European Union of NATO. And as far as the European Union is concerned, we are doing our job. We are responding to the obligations that we got from within the association process, and slowly and rapidly, maybe sometime, we are fulfilling it, and we sure that Montenegro always is so small country with a limited capacity, but with the help of our neighbors and with the help of friendly countries, that I include Romania as well, we will succeed in this manner. So once again, I could tell you that to conclude my speech, that question of Balkan is a question of the European Union, that peace in Europe could be achieved only if the whole area is integrated within the European Union. Therefore, we do support, and we are very glad that our neighboring countries, as Serbia and Albania, became candidates countries for the European Union, and they will soon also begin the negotiation process. Thank you for your attention, and thank you for inviting me. If you have any question, I am ready to answer afterwards. Thank you very much. Indeed, Montenegro is a new country. We remember the fact that the pace of negotiation in this country is pretty okay, and that NATO accession is basically around the corner. So from this point of view, it's very good. Plus, unlike some other countries in the region, there are no significant ethnic turbulences in the country. Now, I would like to move towards the Romanian side, and I would like to give the floor to my colleague Silviu Gropa from the National Integrity Agency from Romania to give us a short overview of his institutional cooperation with other countries, their main results, and maybe ideas for future cooperation. Silviu. Thank you very much, Your Excellencies, dear guests. Să vă rog să îmi permiteți să mă adresez în română, într-un simplu motiv, pentru că mi-a fost dor să vorbesc în română la un astfel de eveniment. Ultimele noastre intervenții au avut loc pe plan regional, pe plan internațional, și îmi face deosebită plăcere să fiu astăzi în cadrul acestor productive dezbateri. Așa cum a spus și doamna Martinu, sunt reprezentantul Agenției Naționale de Integritate, o instituție care se ocupă, după cum bine știți, cu identificarea și sancționarea incidentelor de integritate și asigurarea unui climat pentru exercitarea funcțiilor publice în condiții de transparență. Deci o instituție care luptă împotriva corupției. Exact despre asta vreau să vă spun și eu câteva cuvinte. Reforma justiției și lupta împotriva corupției reprezintă condiții sine qua non pentru toate țările candidate la Uniunea Europeană. În fapt, atât criteriul
ceea ce privește inițierea și menținerea unor măsuri, unor obiective bine stabilite, referitoare la lupta împotriva fenomenului de corupție și a crimei organizate, referitoare la reforma statului de drept și așa mai departe. În acest scop, statele trebuie să pună la punct un ansamblu întreg de măsuri pluridisciplinare, da? Strategii, planuri de acțiune, legislație, ansamblu instituționale și așa mai departe. De regulă, entuziasmul țărilor candidate conduce pe respectarea acestor condiții. Însă apar sincope în momentul când aceste obiective pe care fiecare stat și le asumă sunt fie neclare, fie nerealiste, beneficiază de resurse neadecvate, bineînțeles, inconsistența sprijinului politic, care este o realitate nu numai în Balcani, ci și în toată zona Europei de Est. De asemenea, se observă în ultimii ani faptul că doar identificarea și combaterea faptelor prevăzute de legile penale este insuficient. Se constată o dezvoltare a arhitecturii instituționale, un progres din punct de vedere socioeconomic în general, iar lupta anticorupție trebuie să țină pasul cu această evoluție. Astfel, sistemele de asigurare a integrității, ceea ce privește exercitarea funcțiilor și unităților publice într-un stat, devin probleme emergente. Și aici intervine cazul României, care este deopotrivă unul special și interesant, din punctul meu de vedere. Imediat după Revoluția în 1989, problema banului public și inclusiv a averilor, a situațiilor patrimoniale pe care conducătorii politici și cei care determinau prerogativele de putere publică începeau să le aibă. În 1996 sunt instituite pentru prima dată declarațiile de avere și de interese pentru demnitare și funcționari publici. Însă, și un mecanism incipient de verificare a averilor. În 2003 se introduc completări pe legislația de integritate, în special pe incompatibilități și conflicte de interese, iar aceste declarații de avere și de interese devin publice. Până în 2007, tot acest mecanism legislativ pus în funcțiune a fost ineficient. Pentru că aproape nimeni nu putea avea acces la aceste declarații de avere, nimeni nu putea verifica dacă ceea ce scriu cei ce declară aceste declarații este adevărat. Abia odată cu accesul României și perioada de preaderare a României la Uniunea Europeană a făcut posibilă apariția acestei instituții. Da? În 2006, Comisia Europeană adoptă o decizie prin care se instituie cel mai puternic instrument de asistență a cursului reformelor în domeniul justiției pentru România, mecanismul de cooperare și verificare. Una din condiționalitățile prevăzute în acest mecanism se referă la înființarea unei agenții care să gestioneze problema declarațiilor de avere și de interese și să verifice conflictele de interese, incompatibilitățile și averile nejustificate. Astfel, din punctul meu de vedere, cel mai principalul promotor al apariției acestei instituții a fost Comisia Europeană. Bineînțeles, nu a fost de ajuns, a fost nevoie și de un consens relativ politic în România. A fost nevoie de ajutorul ONG-urilor, care în acea perioadă, vorbind de anii 2000, încep să capete o mai mare experiență și o mai mare putere de a influența politicile publice. Ambasadele occidentale ne-au ajutat foarte mult și au sprijinit acest proces. În fine, în 2007 este înființată, așa cum am spus, Agenția Națională de Integritate, ca autoritate administrativă
notificăm inspectorii de integritate, cei care desfășoară aceste activități de verificare, au descoperit peste 1000 de incompatibilități, 500 de conflicte de interese, câteva sute de fapte penale pe care le-am înaintat parchetelor, peste 100 de averi nejustificate. Și, bineînțeles, câteva mii de amenzi aplicate pentru nedepunerea în termen a declarațiilor de averi și de interese sau depunerea incorectă, completarea incorectă a informațiilor. Astăzi, portalul declarațiilor de averi, un instrument care a fost înființat de ani, numără peste 5 milioane de declarații de avere și de interese, fiind accesat de puțin peste 100.000 de utilizatori în decursul unui an de zi. Aceste rezultate au fost obținute de un corp de inspectori, aproximativ 40-50 de inspectori, numărul a oscilat de la un an. De regulă, persoane foarte tinere, cu studii economice, studii juridice și care au fost organizate la nivel anual. Vreau să punctez faptul că numărul celor care depun declarații de avere și de interese anual este de 350.000 de subiecti. Acest număr ajunge la 1 milion în anii electorali, când candidații la alegerile locale, alegerile parlamentare, au această obligație. Cineva mă întreba chiar acum câteva zile, zice, bine, aveți rezultatele astea, lumea vă apreciază. Care este impactul pe care îl are anii cu adevărat? Ce s-a întâmplat? De ce e diferit față de ce exista înainte? Și răspunsul este foarte simplu. Odată cu înființarea anii, am putut vedea primele averi nejustificate, deci nu cele ilicite, cele propriete de produs unor infracțiuni. Cele care nu se pot justifica foarte. Prin metode administrative. Deci primele averi nejustificate au fost confiscate și virate la bugetul de stat. Pentru prima oară am putut vedea cazuri de parlamentari care și-au părăsit funcțiile pentru o problemă, adică minoră, deci o problemă elementară. Faptul că nu au respectat regimul juridic al incompatibilităților, care spune că o persoană, un parlamentar, de exemplu, nu poate ocupa două funcții concomitente, care se excludă reciproc, conform legislației în vigoare. Mai mult decât atât, am văzut șefi importanți de administrație, din administrația publică locală, președinți de Consiliul Județene, care la fel ar trebui să facă un pas înapoi și să se retragă sau să fie demiși din funcțiile pe care le-au ocupat pentru acuzații de conflict de interese. Tot în acest sens, avem aproximativ 17 decizii de condamnare la închisoare cu suspendarea pedepsei pentru membrii Parlamentului care și-au angajat lucrările la cabinetele parlamentare. Noi am făcut o evaluare în acest sens, am descoperit că sunt indicii pentru săvârșirea unor fapte penale și anume cele de conflict de interese. Am notificat mai departe parchetul general, care a întocmit registrul și a trimis la instanță. Deciziile au venit foarte repede și iată avem 17 cazuri de acest gen. Mai mult decât atât, gradul de depunere a declarațiilor de avere și de interese a crescut de la an, de la câteva mii de sancțiuni acordate sau avertismente acordate pe an, am ajuns la câteva 10. Lumea a devenit mult mai aware de obligații pe care le are. Fiecare zi la anii primim 30-40 de cereri de puncte de vedere pentru clarificarea legislațiilor în materie, conflict de interese, de incompatibilitate și așa mai departe. Eforturile de înființare a acestui mecanism, pentru că nu este un mecanism, nu este doar o instituție izolată, nu s-au încheiat cu înființarea. Ele continuă zi de zi. Provocări sunt. Și aici mă refer la perspectiva modificării legislației sau a reducerii resurselor de care putem beneficia ca și corp instituțional. În acest sens, cel mai important ajutor pe care noi l-am primit a fost din partea Comisiei Europene prin intermediul mecanismului de cooperare și de implicare, fără doar și poate. Pentru că au existat momente când legislația a fost în pericol. Riscam să devenim dintr-o instituție cu anumite puteri, o instituție care e doar depozitar al declarațiilor de avere și de interese. Deci Comisia Europeană
menținând cadrul instituțional și legislativ într-o oarecare stabilitate. Bineînțeles, nu vreau să mă înțelegeți greșit, acest sistem este departe de a fi perfect. Și mulți zic că este un sistem unic. Agenția Națională de Externe este o instituție care nu mai are corespondent, spun noi. Un studiu recent al Băncii Mondiale spune că sunt peste 140 și ceva de mașini de sisteme de integritate în toată lumea. La sub o formă sau alta, fiecare stat tratează această problemă, sub diferite forme. Însă, foarte multe state din Estul Europei și-au manifestat dorința de a învăța de la noi. Nu de a lua cu totul acest sistem instituțional, ci de a adopta cele bune practici care se creează pe tiparul lor instituțional, pe modelul socio-economic și politic. Începând cu anul 2008, experți din cadrul anii au dezvoltat într-o mai mică sau mai mare măsură undeva la 12 proiecte cu statele din Balcani. Și aici aș aminti Croația, în perioada de preaderare, Albania, Macedonia, Muntenegru sau Bosnia și Herțegovina. Chiar în 2008 am semnat 2 protocoale de colaborare cu un altul comisariat pentru audit și declarații de avere din Albania și un protocol a fost înaintat semnat cu Comisia pentru rezolvarea conflictelor de interes din Muntenegru. Am vorbit de perioada de început a agenției, nimeni nu prea știa ce să facă. Și atunci au fost niște activități prinse în niște mici proiecte de twinning, în care a beneficiat fiecare de experiența celuilalt și câteva obiective, aș numera acum acordarea de consultanță juridică pe legislație, sprijin în armonizarea legislației cu standarde internaționale și europene, organizarea de schimburi periodice de experiență la nivelul personalului propriu, înființarea unor grupuri de lucru, organizarea de seminare și sesiuni științifice pe probleme de interes comun. În rest, celelalte proiecte s-au materializat prin schimb de experiență la nivelul îmbunătățirii cadrului legal și instituțional privind achizițiile publice, metode eficiente la plan administrativ de prevenire a corupției, promovarea conceptului de integritate la nivelul mediului politic, implementarea strategiilor anticorupție, modelul instituțional al ANI a devenit, așa cum ziceam, foarte, foarte interesant și a metodelor de investigare pe care le folosim și, bineînțeles, metode eficiente de gestionare a declarațiilor de avere și de interese. Noi ne lovim zilnic de oferte din partea foarte multor state care vin spre noi spre a ne cere asistență. Iarăși o colaborare intensă avem cu Republica Moldova, care au un corp similar cu al Agenției Naționale de Integritate. Reafirm acest sprijin pe care noi îl putem acorda atât direct cât și prin intermediul rețelelor care s-au format deja și aici aș aminti EPAC-ul, European Partners Against Corruption, în care foarte multe state din continent sunt membre, sau, bineînțeles, prin intermediul organizațiilor societății civile. Am avut și un mic eșec în ultima perioadă de partea de cooperare, trebuie să spunem și chestiunea asta. Am primit ofertă de twinning din partea Serbiei, un proiect foarte amplu, pe partea de integrity, însă, datorită capacității reduse din punct de vedere uman, pe care ne confruntăm acum, nu am putut să dăm curs acestei invitații. Partea bună, însă, este că am decis înființarea unui departament specializat pe proiecte, a unei unități de implementare a proiectelor, care va ajuta la finalizarea acestei componente. Și adresez încă o dată invitația statelor interesate să
talking for over an hour about all these high-level issues, negotiation process, what chapters do we open and what chapters we close, whether we talk first about fundamentals or we start with everything, whether we go sectoral or cross-cutting issues affecting public administration reform and the impact of all those. However, I think that we should not forget that in reality all this assistance has to be felt and has to be recognized and acknowledged and has to impact people. It is from people to people. It is more than just systems, complicated procedures, or various strategic frameworks. And for this, I think that we will move to our colleague from Bosnia-Herzegovina, Samuel Omerofenic, that would be sharing with us a bit of his experience in coordinating an important project in Bosnia, enhancing local democracy, and to break up a bit the tone, I think that he has a small surprise for us. So if the technical aspects are ready, maybe we could first just watch a quick movie, if possible. Majske poplave 2014. godine napravili su ogromnu štetu opštini Šanac. Voda u centru grada bila je i do 1,5 metra visine, a na pojedinim mjestima se zadržala i do 15 dana. Kroz fudbalski stadion tekla je matica rijeke Bosne i pred sobom i pod sobom uništila srce sportskih dešavanja u Šanacu. Dubina vode na ovom mjestu bila je preko 2,5 metra, doslovce vode iza mene se nije vidio iz vode, povlačenje vode, ostale su nastavi mulja 15-20 cm, odmah po povlačenju vode krenuli smo u radove da vratimo nekadašnji sjaj o stadionu uz pomoć UNDP-a, koristeći sredstva Europske unije. Realizovali smo jedan projekat vrijedan 54.000 maraka, to je rekonstrukcija pomoćnog terena gradskog stadiona fudbalskog kluba Borac. Evo, kao što vidite, taj projekat je u potpunosti realizovan. Od ovog projekta veliku korist će imati prije svega omladina našoj opštini, sportski klubovi koji će koristiti ovaj teren za odvijanje svojih sportskih aktivnosti, a svakako kroz ovaj projekat, odnosno kroz na ovom stadionu će se stvarati i preduslovi za odvijanje sportskih aktivnosti samih sportista koji se takmiče u više vremenu takmičenja kroz naš klub Borac. Za rekordno vrijeme obranjeni su gradnici na sportskim terenima, nabavljena je oprema za održavanje, golovi, mreže i ostala praktična oprema. Apsolutno sam zadovoljni sa našim današnjim stanjem gradnih terena, jer je to jedan ozbiljni projekat. Naravno, ne bi mogli ništa sami raditi uz jednu veliku zahvalnost koju duguje UNDP-u, koji nam je pomogao da uopšte funkcionišemo kao klub. Zahvaljujući sredstvima Europske unije preko razloga programa Ujedinjenih nacija, uspjeli smo da obnovimo glavni teren i pomoćni teren fudbalskog kluba Borac i Šanca. I danas se stvarno, kao što sam rekao, nalazimo u jednom prelijepom ambijentu, okupili se preko 100 djece. Danas ćemo zvačno da otvorimo naše terene. I ono što je današnja simbolika jeste da jedna ljudska volja, sloga, pomoć ljudi, kao što sam rekao, dobre volje može da pobjedi sve katastrofe. Evo, mi smo pokazali da se osmijeh i radost ponovo vratila na ovim terenu. Kroz projekat jačanja lokalne demokratije od budžeta koji finansira Europska unija i sredstava instrumenta za predpristupnu pomoć kao i posvećenosti lokalne nevladine organizacije fudbalski klub Borac, djece u uzrastu od 6 do 9 godina imali su priliku da zaigraju fudbal. Odigrane prvenstvene utakmice pionira i predpionira kao i prijateljski susret prikrića fudbalskog kluba Borac i Šanca i fudbalskog kluba Teslić. Uvijek je osjećaj radice, da kaže kući. Drugu polu sezonu smo odbili u drugom mjestu i to je sve bilo naručeno. Vrati kući jedne kući. Bolje, prošli puta bilo uopšte nije tražno, blato, kada budeš isprljašne. Tako ekstra samo što sam napravio. Svaka čast. Dužno koji su ovo napravili. Svaki trening
profesionalni fudbaleri. Bio sam na školskoj utakmici, bilo mi je lijepo, upoznao sam nove dobre fudbalere iz Teslića, naučio sam nove stvari, osvojio nove tehnike. Počeo sam trenirati u 6. godini, sve do svoje 9. baš u uvijek sredio su stadion, srećan sam, jedno sam čekao da dođem. Više od 100 fudbalera fudbalskog kluba Porac Šamac iz svih starosnih selekcija sada mogu da treniraju u odličnim uslovima i na taj način vrate sportski duh u svoju zajednicu. Samir, now the floor is yours. I would really appreciate if you could keep the presentation short. Thank you very much. Your Excellencies, the representatives of the EU Commission and Romanian government, other distinguished guests, I'm really honored to be here together with you today, and being aware that this is one of the last presentations and I'm one of the last speakers, so I'll really try to make it short so I know you might be tired. What I try to kind of present you with this short video is what can be done in the really difficult situations when civil society and local governments work together and when they have also foreign assistance such as instruments of pre-accession in this case. This is a multi-annual project that we've been working on with the kind of general idea to improve relationships between local governments and civil society in Bosnia and Herzegovina. The project is in its fourth phase, and we initiated this project in 2009. The general kind of objective is to contribute to democratic stabilization, reconciliation and further development of Bosnia and Herzegovina through support to local governments in establishing better collaboration between municipalities and civil society. Our partners are in this project aside of the European Union, which funds the project, are the BNH Ministry of Justice and other state kind of institutions such as associations of cities and municipalities of both entities. The project has been working in more than 50 municipalities in the country, and we work with over 220 civil society organizations implementing projects such as the one you've seen. So we had so many different interventions, and our main focus is this is sort of geographical spread of the municipalities where we work. So here you see that we covered more than 1/3 of the country with this intervention. And why we started doing this? We know that the process of reforms is really important not only for state and levels such as in Bosnia because of the complex state structure. We have also entity levels and cantonal levels, but also it's important on the lower levels such as municipalities. It's really, we realize that there is a poor relationship between local governments and civil society. Municipal funds for civil society that are really significant, they were granted without any consistent criteria or were granted to those that really need these funds. When I talk about the funds disbursement on the local level, on average on an annual basis, our local governments provides more than 50 million euros to civil society organizations. So it's our initiative tends to assist municipalities to have clear and consistent criteria and to promote project-based approach in grant giving to the civil society. Also, what we noticed is that there is no real collaboration in decision-making processes. So improving or promoting democratization processes on all levels of government does include development of credible civil society that can be a partner to the government.
project, there was constant decision where there was one side saying we and they, meaning governments and civil society, they really didn't want to collaborate. They didn't like each other. So what we did, we really tried to assist the local governments to improve their public spending. Because we are talking about large amount of money the local governments provides to any kind of civil society organization. Well, we noticed that they don't have proper procedures, that they don't have really the idea how these funds should be transferred in a more efficient way. So what we tried to hook up to assist local governments to use civil society as an agent for service delivery. We tried to assist them to recognize civil society as a tool to implement local action plans, local development strategies. And also we tried to encourage dialogue between civil society and local governments, because they should be partnered up. They should be working together for the benefits of their constituencies, for the benefits of the citizens. Through this process, because our main partners are local governments units, meaning municipalities and cities in the country, we developed this methodological tool for transparent funds disbursement that kind of assists municipalities when they do grant giving to do it in a proper way, to align these processes, their public spending with local development strategies, with local action documents, so they could ensure they could have better results while investing the funds and giving it to civil society organizations. And also what we try to change is to include ordinary people, to include civil society into decision-making processes on a local level. So we wanted civil society to be involved in defining priorities, in also deciding who should be given these grants, and to be kind of jointly to make these decisions. So main principles of our work is based on transparency, involvement in decision-making processes, and kind of universal approach. So what we do on a local level could be easily applied on upper levels of government. Basically, what we tried and succeeded to align this process, this kind of new modus operandi for municipal kind of way of doing things, with other processes that are part of the reformation processes in Bosnia and Herzegovina, such as programmatic budgeting, other aspects of financial reform. So basically, we have these 5 kind of important steps as a tool. First, it's analysis and defining priorities that should be done jointly between local governments and civil society. Then the process of preparation and announcement of calls for proposals for specific topics, where civil society plays a really important role in the decision-making process. Also, what's kind of novelty in our approach is that civil society organizations, they have their representatives in the relation commissions when they jointly with the municipal authorities decide what projects should be funded by local governments. And also the project implementation is a really important part where municipalities, for the first time at least in Bosnia and Herzegovina, do monitoring of these projects. So they really know whether or not these projects are implemented properly and what are the results of these particular projects. So the idea is that basically at the end of the annual cycle or 1 year, all municipalities have an idea what has been done, what needs have been fulfilled, so they could kind of feed in the municipal planning process and make a decision for the next budget cycle. What are the benefits of this approach? Basically, this tool or the methodology for transparent funds disbursement we developed is really simple to use, and it's adapted to every level of government. What we basically did was we simplified the EU grant scheme, so the civil society organizations that are also working together with local governments are also at the same time coached how to apply for the external
Why this is really important is because in Bosnia and Herzegovina, in a kind of transitional era, thousands of civil society organizations literally mushroomed after the war. And all of these organizations were funded by international community or by some external donors. And they, over the time, they became donor-driven. They have this image. So they don't work for the benefits of their constituencies, but for the benefits of themselves. And using this approach where we really tend to implement local action plans and to satisfy the real needs, we get rid of these organizations that exist for their own benefits. Next one, please. And what results we achieved so far is basically that we have a wider usage of this approach, we call it the one methodology, meaning the tool for transparent funds disbursements. So it's not only accepted on a local level, also entity governments, which is upper level, given our complex state structure, also recommended this tool. I mean, federation, one entity, federation of B&H, adopted this methodology and recommended it to all levels below the entity level, meaning cantonal and all other municipalities. While in Republika Srpska, the other entity, the Ministry of Finance recommends this tool, and also Ministry of Administration and Self-Governance recommended the methodology for usage to their line ministries and to the local governments. Also, what is really important is that civil society organizations in the last few years became more recognized as a partner, not as a burden, not as an enemy to the government. So now, at least at the local level, we see this partnership being additionally enhanced. We see projects like this one, you saw in the video, being more implemented, also paying up their capacity. And what we really tend to do is to use civil society as a really important service delivery provider. Giving other results, I know this is very dry, so I'll really cut it short. Over the course of 3 project phases, and now in the 4th one, we worked with over 200 civil society organizations, implemented approximately 250 projects, such as this one you've seen, but also benefiting to the citizens of B&H, people in local communities, socially excluded groups, and more than 60,000 people were direct or beneficiaries of the project. Even though we don't have a main focus, what we do, we assist municipalities in reforming their processes, but the needs are defined within each municipality. However, maybe common denominator given the projects are different social services, such as working with the children with special needs, healthcare, assistance to unemployed, etc. And maybe just to mention what we also done that was that could be interesting to you is that you've seen some of the footages regarding the severe floods that happened last year in Bosnia and Herzegovina. So 1/3 of the country was heavily devastated, and based on the request from the EU delegation to Bosnia and Herzegovina, we adjusted our approach and modified it to help or to assist to the flooded communities. What we tried, we focused more into the field, into the region, to work with those municipalities that were hit by floods. Also, we developed something called fast response projects, trying to assist mostly to the youth, teenagers and school kids to continue with their normal lives, meaning revitalizing sport pitches, assisting to local sport clubs to bring back children so they can continue with their normal lives. Basically, this is in short. I hope Dragos will be happy with me pitching this very, very quickly, but maybe what is important to say, Bosnia and Herzegovina is always, when seen in the context of the Western Balkans, is always seen as a special case. This is unfortunate due to probably its kind of very complex structure.
good results on a local level, we try to scale up the initiative. At least this is what UNDP has been doing. Also, UNDP's work is pretty significant in the country, which shows another thing that wherever UNDP or development projects such as these are big, or have a larger scale of work, usually that means that the country, the state needs significant technical assistance. And hopefully with the assistance of EU and sharing experiences with other countries, Bosnia will enter these reform processes on a much faster pace. Also, maybe last comment, just to inform you, this initiative we've been doing, Blood project we've been doing since 2009, has been recognized by the EU as a good practice, and it was offered as a replication model to the other Western Balkan countries, excluding Croatia, which is an EU member. So hopefully we might replicate this good practice to other countries of the Western Balkans, including Montenegro, Kosovo, Albania, Macedonia, and Serbia. So maybe it's good for to hear that there are some things that Bosnians can export to someone else and share them with a good positive experience. Thank you very much. Thank you very much, Samir. Indeed, it's a very interesting and strategic approach given the specific context and the complex structure of the Bosnian public administration, the way they try to influence things starting at the municipal level. I think it's a very interesting approach. We are now moving, continuing the civil society organization side of things, and we are now moving towards Oana Popescu, who will be having the last intervention under this panel before opening up the discussion to Q&As. Oana. Thank you. Being the last speaker makes you inevitably redundant, but I think some of the points here cannot be overemphasized, really. When I was coming here, I met in the Parliament building with the former Romanian ambassador, and I told him I was going to speak in the Balkans panel, and his reaction was, I'm very worried about the Balkans these days. And I said, why are you worried about what's happening in Macedonia and so on? And he said, no, I'm worried about what's happening in Europe, because we tend to be probably just as relaxed, let's say, about the Western Balkans as we have been about the Eastern Partnership, and look where it is now. And it's very likely that both Romania and the European Union as a whole are sort of looking away a bit to the more pressing problems, while there's a lot of unfinished business in the Western Balkans. And geographically, as Madam Ambassador was saying, it might seem that the Western Balkans don't really have an option because they're very much part of Europe, but they always have the option of not making a choice. And I think we see the impact on Macedonia of the European Union not making a clear choice to help push reforms, and the country not making a real choice to follow them. We see the impact on Bosnia and Herzegovina as well. And so I will start by saying that, contradicting a bit the title of this panel, state reform is really not everything. And it goes a bit against current rhetoric, but really state reform is not everything in the European neighborhood. The game is very much geopolitical. And I think we should be looking at state reform, and Romania is in a position to do so from a very geopolitical angle. Not just because it's very much a part of making a state strong, but also because by trying to help, to assist these states to come closer to the European Union and faster, it helps us understand what happens in the region, it helps us build connections, it helps us influence the region,
it helps us keep it close. And unfortunately, I was looking with some sadness at Mr. Rosbach's business card, and I was sad because it doesn't say DG enlargement anymore, and the name has changed. And under the circumstances, as the EU accession perspective for these countries has changed, I think it becomes even more crucial for the new member states to really assist their neighbors in the region, in the Western Balkans, because of the model value that it has. I think we are forgetting that it's not enough to ask these states to change and to reform their systems. We have to give them incentives. Now, with EU perspective being more and more distant, there's a very important incentive that's not there anymore, and it doesn't function as a pulling power as much as it used to do. So I think the sheer value of Romania having started low and coming a long way in justice reform, in rule of law, in ethnic minority, national minority protection, in reforming the child protection system, in all of these things, not to mention, of course, the crucial fact of being an EU and NATO member, the sheer value of the model and of the fact that it can be done tends to replace, in part, the pulling power that the European Union has somehow lost. And I think there's another reason why new member states like Romania, like Croatia, can make a very important contribution, and that's because often they understand the situation better. It was funny and sad at the same time to see when I was there in Kosovo, for instance, in Macedonia, in Serbia, to see the way that many of the European Union programs, or those sponsored by individual member states, looked brilliantly on paper, and they were very proud of them, and really it was a very good architecture, except it didn't work. And I think we shouldn't be forgetting that there's the European Union's largest, most expensive mission abroad, EULEX in Kosovo, so far has failed terribly as compared to the objectives that it has set for itself. And so I think new member states can actually better understand what works and what doesn't, and how very often people don't have the same objectives as institutions do. How often we assume that institutions have a certain goal, but it doesn't work like this in practice. And I think these lessons learned the hard way are actually very important in deciphering what needs the respective country really has, not what we would like it to have, not what we would like it to, what path we would like it to follow, but what path it's actually on. And I think no matter how long the road ahead for Romania, because it's still there, we haven't walked it yet, but as I said, we've gone a long way, and there's certain very clear, strong points that we have as compared to all the member states. The fact that we started so low, even by comparison with the Poles, the Czechs, the Slovaks, and what have you, the fact that we've had a difficult road to European Union accession, and we're still facing difficulty with the mechanism for cooperation and verification, for instance, its presence shows that we're still working on some things. But that's a lot of lessons learned and a lot that we can transfer further. It makes our model relevant, although Croatia has a much more recent experience, but it keeps our model still relevant under the circumstances for the neighborhood, precisely because we've come up against many obstacles.
And I think we also have, although Romania has been less active in the Western Balkans than we should have been, I think we have very good local acceptance. We are seen as friends. We're not suspected of having economic interests, of trying to project our influence and so on. And it makes us more able to work efficiently and effectively, people-to-people level. So I think the one thing that we need to do under the circumstances is harness the potential that exists. We have lots of civil society institutions, we have lots of public institutions, and lots of individual experts who have already exported their know-how abroad. Some examples I could give you go from state institutions such as customs or the sanitary and veterinary authority. We have the National Integrity Agency, we have the Anti-Corruption Department, Ministry of Justice in general, Ministry of Internal Affairs and Rule of Law. They've all worked very closely with many of our neighbors and not only. We have civil society, very many in the realm of child protection, for instance, like World Vision. We have the Department for Ethnic Minorities, of course, I should have mentioned it under state institutions, working on ethnic reconciliation issues in the Balkans. We have the Center for, the Romanian Center for European Policies that have done things. And we even have private companies. We have Cisco in IT that set up a very important sort of regional hub. We have Civeco and we have many, many others. But more importantly, and I think we've been speaking a lot about institutional cooperation, and that's because it's easier. But there's so much that Romanian civil society has done, and all that potential is not yet used to its value. And I will only give you one telling example. It does not refer to the region, but it shows the capacity that we have to project our, let's say, knowledge. And that is in Libya, in Benghazi, for instance. Immediately, 3 days after the assassination of the American ambassador there, the only European think tank that was carrying out a project was the Intercultural Institute in Timișoara in Romania. They have reformed the entire prison system in Benghazi in cooperation with the National Prison Administration. And to this day, they serve as an example that can be repeated and it's scalable in many other countries, and they work with the European Union, with the European Commission to that end. So this was just to exemplify that the potential is there. The only thing that's missing is very often, it's very hard to put your finger on who does what, where are the actual experts, who are they? Many of them are not in Bucharest, and when you're not in Bucharest, unfortunately you're very often absent from the map. Many of them have simply worked in international organizations on, just on a competitive basis, nothing to do with Romanian state support. And so I'm happy to be able to tell you that this is probably the relevance of why I'm here. A Global Focus Center is starting now in June with the Romanian Ministry of Foreign Affairs and with the UNDP, a one-year project to build a comprehensive database, to organize this expertise that exists, to structure it, and to actually make it possible to do effective matchmaking at the end with both senior partners who have sponsored Romania's own transition and can now get a sort of a double return on investment because we can now export it further, and with beneficiary countries. But that being said, I would like to use the opportunity to say that it's not enough to have the instrument. It's been lacking so far. We will have it. But it's not enough to have it if you don't know how to use it. And I think it's extremely important for Romanian institutions to learn, number one, to work in multilateral formats, to cooperate
region that we've seen as being very troubled, and we did not want to be associated with the name Balkans because it had a negative connotation. I think it's time for Romania to come back to the region, to reintegrate, if you want, and learn to work with its neighbors, to train civil society. Many NGOs that have done projects in Romania but don't necessarily know how to go abroad, to train them, to work with them, and enable them to export their knowledge. And last but not least, the state institutions not to try and keep the good people that they have and not let them use the opportunities that they have in neighboring states, because unfortunately that happens sometimes. State institutions don't have the interest of necessarily letting their good people go, and align legislation and give these people incentives because it raises Romania's international profile and it serves Romania's very geopolitical interests in the region, because it builds a connection that has loosened over the recent years. So with that, I thank you for your attention, and I invite everyone on the 3rd of June, next Wednesday, at the National School of Political and Administrative Studies at 10 o'clock in the morning. We're launching this project with a number of remarkable people with whom who have the actual experience on the ground, with whom we are debating in a discussion that we named The Lessons of Romanian Transition, an International Development Textbook. So thank you very much, and now I think we'll go to questions, right? Thank you. Indeed, we should bring Balkans back into Romania, because Balkans is indeed not the hottest topic, and for some reasons we were mostly looking for our eastern border, and we paid less attention to the developments in the Balkans, and the experience that we accumulated in the latest years is indeed very useful for other countries as well. Now let's open the session, and we have one question over there, please. Wait a bit for the microphone. Alexandru Surcel, Romania Life Society. Let's translate everything because I will ask the questions in English. So my first question will go to Mr. Razlash. It relates to the ethnic minority protection and ethnic minority rights, which are a key component of democracy and state of laws. We know very well, and Mrs. Popescu also mentioned. So, in the Western Balkans, we have a whole range of practices. Some are better, like in Montenegro, for example, and as far as I know, also the former Republic of Yugoslav Republic of Macedonia, to quote the whole name, official name. In others, we have lesser rights, even some weird situation like in Serbia, for example, where there is a quite significant Romanian minority. There are two bulks of population. The one in Vojvodina, for some historical reasons, because that region joined Serbia later, has a fair amount of minority rights, while the other bulk, which is in central Serbia in the Timok Valley, until very recently wasn't even recognized as a minority, or later started to be recognized, but so-called Vlach minority, which was supposed not to be Romanian, also the language they speak is identical to the language we are speaking here. And more recently they started to allow some schools and churches to open, but very difficultly, with a lot of resistance from authorities, even involvement from intelligence services and so on and so forth. And speaking of this Balkan situation, we have in the proximity of this area two contrasting models. One model would be, in the countries which are already EU members. One model would be Romania, where the minority protection is the very high standard for the entire European Union. This is something which cannot be denied. We even have parliamentary representation, education, all levels, Dublin
Greece, which is probably the most backward European Union member country, from this point of view, who doesn't record any ethnicity in its census since 1951. In 1951 there was the last census in which the Greek authorities recorded ethnicities, who allows some education only for the Turkish minority, but nothing for the Albanian-speaking, Slavic-speaking and Latin-speaking minorities, which are pretty numerous in fact. So my question would be how the European Commission addresses all these situations. The candidate states, associated states in the Western Balkans or Balkans in general, but also EU members such as Greece, which has some problems which my impression is Brussels for the time being is looking in another direction. And my second question will go for Her Excellency, the Croatian ambassador, and it is pretty much from the same area. So in Croatia there is a small population, some 1,500 people at most, who are speaking the most endangered language in Europe. It is recorded actually on the list of the most endangered languages and dialects in the world, which is the East-Romanian tongue. And I would want to ask, what is Croatia doing right now to protect this language and this culture from oblivion? Thank you very much. We will take additional questions and then we will reply. So if there are any other questions from the audience, if not, I will give you guys think more. I would use my prerogative and ask my question is still to you, because you've mentioned about the sector budget support as one of the incentives or one of the mechanisms that could somehow incentivize these countries to reforms, because it's a precondition to get it. And I know it's been also used in Moldova and in the justice sector. It's pretty difficult now. But I was thinking for the Balkans, besides this, and they already, most of them, with the exception of Kosovo, they have visa-free. I was wondering what other carrots we have. And I'm building on Juana's point with respect of we need to keep the process alive. Any other questions, or shall we answer to these? Gentlemen over there. Încerc. Acum să audem. Mihai Rusuțân și vorbesc în calitate de cetățean. Cu toate că opinia mea se bazează pe o experiență profesională. Ca tare aș dori să ridic următoarea problemă. Eu, ca cetățean, cunosc statul prin prisma unei singure puteri, și anume puterea administrativă. De aceea eu, când vorbesc de stat, ca o entitate necesară asemănării, vorbesc despre faptul că mă adresez instituțiilor statului. Ca tare, când depun o cerere, eu aș fi foarte bucuros dacă atunci când ea este primită, odată cu numărul de înregistrare, dată și așa mai departe, aș putea ști și funcționarul statului numele și prenumele și datele de contact cu care eu pot să am legătură ulterioară, în așa fel încât cererea mea să poată fi procesată, să aflu un răspuns, să fiu întrebat de detalii și să pot participa la democrația despre care vorbeau antevorbitori. Mă gândesc că ar putea fi un element de reformă. În România, statul e un stat puternic și Europa ar putea fi și mai puternică, pentru că toate statele Europei ar fi puternice. De exemplu, legat de această chestiune, ultimul pas, și cred că cel mai important, a fost atunci când Ministerul Dezvoltării Regionale a fost, să zic așa, cuplat cu Ministerul Administrației. Deci, în felul acesta, se realizează iar funcția importantă a statului și anume asigură dezvoltarea. Eu sunt mulțumit. Dacă la asta s-ar adăuga și altă componentă, să știu exact care e responsabilitatea funcționarului, atunci chestia asta chiar ar fi deosebit de util. Acum, noastră trebuie să înțelegeți? O să vă rog să formulați întrebarea. Întrebarea asta. Cu cine pot eu să
o entitate administrativă, o entitate civilă, un ONG, care e procedura prin care noi, cetățenii, putem întâlni statul. Vă mulțumesc. Okay, thank you. A couple of questions from me, I think, there. First of all, very tricky question on ethnic minority rights, but a lot of difficult questions in my direction. I'm not going to attempt to answer on behalf of Greece or any other member state. We have ambassadors here, well, not the ambassador of Greece, unfortunately, but much more competent on that sort of question than I am. I think what I would like to emphasise is that what's of major concern to the EU at the moment, and this has been since the Council decision in 2011, is the largest minority in Europe, the Roma. You didn't mention the Roma, which is quite surprising, because of course in Romania it's one of the major, most important issues. And that's certainly one where the EU is putting a lot of emphasis on supporting the Romanian authorities to help deal with the major discrimination that the Roma continue to suffer from. Even though the legislation may be in place, the actual indicators, the outcomes, education, health, housing, employment, and so on, are very worrying still. So that's, I think, where I would put the emphasis when it comes to the issue of minority rights from the perspective of the European Union and its institutions. And we are, of course, trying to apply a similar approach to the Western Balkan countries to support them, because there are also big issues related in particular to Roma. There are other excluded groups, there are other minority groups that have a very difficult situation. And Roma is a term that not all of these groups recognise. It gets a bit sensitive and complicated. But I think we in the EU use Roma in a rather broad definition to cover all excluded groups. And we encourage very strongly the West Balkan countries to move in the sort of direction that we're seeing has been taking place in the EU, particularly since 2011. On the other question, another very difficult question. Okay, I think I spent the last 3 years actually in Ukraine, so the neighbourhood, outside the region, and we've been using the sector budget support instrument you referred to there for several years without much effect. In fact, at the end of the day, we have a €70 million programme for sectoral budget support on public administration reform, and we were not able even to negotiate the details of how that programme should operate. The Ukrainian authorities weren't able to convince us at all, so 2 years ago, I emphasize 2 years ago, we cancelled the programme, €70 million lost to Ukraine. And that shows, I think, that, I think the very clear lesson we get from that is you cannot buy reform. You cannot come from the outside with a bunch of money and buy reform. Reform must come from the country, must come from inside, and then we can come and support it. And I think this is also a big issue in the Western Balkan countries. We're going to try sectoral budget support. We will, first of all, need to make sure there's a real commitment to reform in the different sectors. There is full buy-in from the powers that be if we want to have any chance of success. We're at the beginning of that process now. Let's see. The one area where I'd say we have been most successful in supporting reform is through the twinning process. We have quite a few references to twinning, directly or indirectly, where we've made member state expertise available to particularly countries that get in the accession process, in the last few years of the accession process. That's worked very successfully, and when we get to that stage, we will continue to use that one. What other incentives can we give? This is a very tricky question. I mean, the success of the enlargement was obviously strongly linked to the perspective. Now, the perspective is still there, but it doesn't have a date for the Balkans, except we say sometime beyond 2019, which is quite a long way away. So I'm afraid an unsatisfactory answer to your question. Thank you. Well, in Croatia we have 3 different groups which speaks the language which is close to Romanian, so or Romanian. So that we have, according to census, 478 people who came to work and live in Croatia last 25 years. And they speak Romanian language. The second group is about 250 people who call themselves Bayash, and it seems that part of them belong to Roma people. And the third group is a linguistic group, unfortunately less than 100
about 1,000 people who spoke this seems a dialectal dialect of Romanian language. But at that time, it was even hard to say you are Croat or you are Macedonian. So it was not very. So a lot of people went to the US, and the biggest group live in New York or in Long Island. What Croatia is doing for this very small group of people, we are trying to do something to preserve this language, although for this group of less than 100 people, we preserve this as a Croatian cultural heritage under the UNESCO protection since 2008, I think. And we have a project of local schools under the Ministry of Culture. Also under the Ministry of Education, we have a possibility of learning the language during the summer courses, and also already there are 7 years of this possibility, and now it will be also paid by the ministry and together with the Romanian authorities, additional possibility to learn, for children to learn a couple of times per week. We don't know this language or modern Romanian language. So this is very specific language. It has a lot of different influences from Italian language, from Slavic languages. So it's a very specific, and maybe it will be good to preserve like that. But till now, experts still doesn't have united opinion. Shall they try to learn to preserve this kind of dialect, or to learn children modern Romanian language? Also, well, in the time of this globalization, it's not easy to preserve the language. I can tell you the situation with Croats living in Romania. The first wave came here in 14th century, second wave in 18th century, and third wave in 19th century. And at the beginning of 20th century, we have something like 17,000 Croats living here, so some of them were 600 years. But in 10 years, we have less than 50%. Although Romanian government is doing a good job, and together with us trying to give a possibility for education and everything, but it's not easy in modern time to preserve. But recently we did even more in this aspect to preserve this language group. And last few months ago, in Strasbourg, Romanian government, for example, analyzed the situation with this linguistic group and said that Croatia did very significant steps for preserving this linguistic group. This is the word in Romania. Thank you very much. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră cu autoritatea administrativă care gestionează reforma administrației publice în România, așa cum ați menționat, este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pare că ei sunt cei care se gândesc la tipurile de reforme care trebuie să fie introduse, inclusiv pe relația cu cetățenii și gestionarea acestei relații. Vreau să fac controversie. Vreau să fac, eu sunt cetățean, face reforme instituția, sau noi facem reforme la nivel național.
Thank you. It's not exactly a question. I just want to clarify one thing. My previous question to Mr. Razbash was not excluding the Roma. Far from it. But the Roma, who are indeed a huge issue, which also has integration, implication, economic, social, and so on. It's not just about culture, religion, and what we understand politics, what we usually understand by minority rights, has a whole workshop in this debate. That's why I didn't bring the Roma in discussion, but the Roma are included in my question. The Roma are one of the minorities which are present in all over Europe, in other countries of Europe. And obviously what I asked about what happened in the Western Balkans, or even in the EU member states, involved the Roma. The perspective was more on political rights, cultural rights, and from this point of view in Romania, it's not a problem for the Romas, it is not for the Hungarians or any other minority in Romania. From this point of view, indeed there are issues about economics and social integration, this is true. Okay, unless there are any other questions and comments, allow me to express my gratitude to the panelists for their excellent contributions, and the organizers kindly asked me to remind you that we have a photo exhibition on the hallway right in front of this room. It's 3 photographers from Romania, Ukraine, and Republic of Moldova, and you could enjoy that exhibition as well. Thank you very much, all of you, for participating. Și mulțumim interpreților.